Hello everyone. So now we'll solve electrochemistry previous year questions from IIT Jam. Let's get started. First question, this is from IIT Jam 2023. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the SI unit of molar conductivity of an electrolyte solution. Okay. So molar conductivity formula and molar conductivity is equal to kappa into 1000 by C, which is nothing but molar conductivity and conductivity by concentration is called your molar conductivity. Conductivity by concentration. ஸோ அட் அ பர்டிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷன் உங்களோட கண்டக்டிவிட்டி என்ன அப்படின்றத தான் வந்து என்ன எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம், மோலார் கண்டக்டிவிட்டியில் டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ கப்பானா என்ன? கப்பா இஸ் யோர் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் ஆர் கண்டக்டிவிட்டி இஸ் நோன் அஸ் யோர் kappa. Okay, specific conductance or conductivity. Okay, so kappa can formula kappa is equal to kappa is inversely proportional. Kappa is equal to 1 by r, 1 by resistivity. So kappa is nothing but your inverse of resistance. Okay, so resistance na it is the measure of opposition of current flowing in an electrical circuit. So ஒரு electrical circuitல எவ்வளோ வந்து opposition electrical current flow ஆகுதோ அது என்ன சொல்லுவோம்? ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம். அப்போ கண்டக்டன்ஸ்னா என்ன? கண்டக்டன்ஸ் ஆர் கண்டக்டிவிட்டினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி எபிலிட்டி. ஸோ அந்த அப்போசிஷனுக்கும் எதிர்த்து எவ்வளோ வந்து கண்டக்ட் ஆக முடியுது. இட் இஸ் தி எபிலிட்டி டு கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ இது வந்து என்னது பேர்லேயே இருக்க மாதிரி திஸ் இஸ் தி எபிலிட்டி டு கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் திஸ் இஸ் தி measure of opposition of electric current flowing through the circuit. ஓகேவா? ஸோ இப்போது ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் என்ன? யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஓம். யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஓம். ஓகே, யூனிட் ஆஃப் கப்பா என்ன? கப்பா வந்து என்னது? இட் இஸ் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் பர் மீட்டர். ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் 1 by ohm per meter. So 1 by m. ஸோ வேறு எப்படி எழுதலாம்? இது வந்து ஓம் வந்து இன்வர்ஸாக எழுதுனா மோ மீட்டர் இன்வர்ஸ். ஓகே, which is also written as Simon. So mho is also equal to mho is also called as Simon. Okay, Simon meter inverse. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது? தென் நமக்கு இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் மோலர் கண்டக்டிவிட்டி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ மோலர் கண்டக்டிவிட்டி ஃபார்முலா என்ன? molar conductivity is equal to kappa into 1000 by C. C என்ன? C is your concentration. So concentration typically என்ன இதில் இருக்கும்? மொலாரிட்டியில் இருக்கும். ஸோ மொலாரிட்டி ஏன்னா இங்கே வந்து மோலார் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மொலாரிட்டினா என்ன? மோல்ஸ் பர் லிட்டரா? மோல்ஸ் பர் லிட்டர் இஸ் யார் மொலாரிட்டி. வேறு எப்படி டினோட் பண்ணலாம்? திஸ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் மோல்ஸ் பர் மீட்டர் கியூப். திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் யர் மொலாரிட்டி. ஸோ இப்போ வந்து யூனிட்ஸ் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ molar conductivity is equal to கப்பாவோட யூனிட் என்ன? கப்பா is going to be your Simon meter inverse. ஸோ 1000 வந்து it's a constant, it doesn't has unit. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது? moles and then we have your meter cube. ஸோ rewrite பண்ணிங்கன்னா this is going to be Simon meter inverse meter cube by mole. ஸோ molar conductivity unit என்னது? Simon meter square mole inverse. Okay, this is the SI unit of molar conductivity. So option D is the correct answer. Next question. Okay, the role of fluorosphere in the electrolytic reduction of aluminum oxide வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, this is a direct question. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் electroplating electrolysis based questions. So உங்களுக்கு வந்து if you don't know the concept, if you don't understand, you cannot answer this one. Okay, ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே ஆர் டூயிங் தி எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் ஆஃப் அலுமினியம் ஆக்சைட். ஸோ அலுமினியம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் பண்ணுறாங்க, எலக்ட்ராலிசிஸ் ரியாக்ஷன். ஸோ எலக்ட்ராலிசிஸ் ஆர் எலக்ட்ரோவைனிங் ஆர் எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் எல்லாமே ஒன்று தான். ஓகேவா? ஸோ எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் வந்து பண்ணுறாங்க. இப்போ என்னென்னா அலுமினியம் ஆக்சைடு வந்து எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் பண்ணுறச்சு டிப்பிக்கலி நம்மளுக்கு வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து தேவைப்படும். ரொம்பவே ஆல்மோஸ்ட் 1000 டிகிரி ஆர் மோர் தென் தேட் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து தேவைப்படும். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே ஆர் யூஸிங் ஃப்ளூரோஸ்ஃபர். ஸோ ஃப்ளூரோஸ்ஃபர் இஸ் நத்திங் பட் யர். ஸோ ஃப்ளூரோஸ்ஃபர்
ஸோ ஃப்ளூரோஸ்ஃபர் இஸ் நத்திங் பட் your calcium fluoride. ஸோ calcium fluoride தான் என்ன சொல்லுவோம்னா ஃப்ளூரோஸ்ஃபர்னு சொல்கிறோம். along with that we'll use a cryolite. கிரையோலைட்டையும் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ கிரையோலைட் இஸ் நத்திங் பட் your sodium aluminum fluoride. ஓகே. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தீஸ் ஆர் யுவர் எலக்ட்ரோலைட் அடிட்டிவ்ஸ். இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களோட அலுமினியம் ஆக்சைடு சொல்யூஷன் Al2O3 சொல்யூஷனில் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இஃப் யூ டூ தி எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங், ஸோ என்ன ஆகும்னா உங்கள் சொல்யூஷனில் வந்து வி ஹாவ் யுவர் Al2O3 இருக்குல்ல, திஸ் வில் பி கன்வெர்டட் டு Al3+ வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, which will take 3 electrons. So 3 electrons எடுத்து என்ன ஆகும், this is going to convert into அலுமினியமா வந்து மெட்டலா வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மெட்டல் என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்ல வந்து இட் வில் கெட் டெபாசிட்டட். ஓகே, லிட்ரலி என்ன ஆகும்னா அலுமினியம் பிளேட்டிங் வந்து பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அலுமினியம் பிளேட்டிங் ரியாக்ஷன் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ என்னன்னா இஃப் யூ ஆட் திஸ் ஃப்ளூரோஸ்ஃபர் அண்ட் கிரையோலைட், இது ரெண்டு மிக்சரையும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களோட மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அலுமினியம் ஆக்சைடு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். நான் சொன்ன மாதிரி அலுமினியம் ஆக்சைடு வந்து டிப்பிக்கலி வந்து 1000 டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் மோர் தென் 1200 டிகிரி செல்சியஸில் தான் என்ன ஆகும்னா இந்த எலக்ட்ரோலைட்டிக் ரிடக்ஷன் ஆர் உங்களோட எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் ஆஃப் அலுமினியமே வந்து டிப்பிக்கலி நடக்கும். ஓகே, பட் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளூரோஸ்ஃபர் ஆர் கிரையோலைட் எலக்ட்ரோலைட் அடிட்டிவ் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இட் வில் டிக்ரீஸ் தி மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அலுமினியம் ஆக்சைடு அண்ட் ஆல்சோ என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் தி மெல்ட் அலுமினியம் ஆக்சைடு வந்து என்ன ஆகும் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து பாருங்க சில வந்து ப்ரிவென்ட் தி கரோஷன் ஆஃப் ஆனோட். ஸோ ஆனோட்னா என்ன, தே ஆர் மென்ஷனிங் அலுமினியம். ஸோ அலுமினியம் தான் என்ன ஆகுது டெபாசிட் ஆகுது. ஸோ ஓகேவா. ஸோ அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் தி கரோஷன் ஆஃப் ஆனோட். எப்போ வந்து அலுமினியம் கரோஷனை ப்ரிவென்ட் ஆகும்னா அலுமினியமை விட மோர் கரோசிவாக இருக்க மெட்டல் வந்து ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அலுமினியமோட கரோஷனை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ என்ன ஆகும்னா உங்களோட கால்சியம் அண்ட் சோடியம் வந்து கேன் நாட் ப்ரிவென்ட் கரோஷன். ஏன்னா என்ன யுவர் அலுமினியம் இஸ் மோர் ரியாக்டிவ், அலுமினியம் இஸ் மோர் கரோசிவ் கம்பேர்ட் டு யுவர் கால்சியம் அண்ட் சோடியம். ஸோ இட் வில் நாட் ப்ரிவென்ட் கரோஷன். ஸோ எப்போ ப்ரிவென்ட் ஆகும்னா இன்கேஸ் ஆஃப் யுவர் லெட் ஆர் பிஸ்மத், ஸோ அந்த மாதிரி சால்ட் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஆர் இன்ஆர்கானிக் சால்ட்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது that will prevent the corrosion of anode and then prevent the radiation loss of heat. It does not prevent the radiation loss of heat. ஸோ எப்போவுமே என்ன ஆகும்னா லாஸ் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களோட எனர்ஜி வந்து இதுவாகும். ஸோ இஃப் யூ கிவ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட், லெட்ஸ் சே நீங்கள் வந்து ஒரு 100 ஆம்ப்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 100 ஆம்ப்ஸ் கரண்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா there is never a 100% கன்வர்ஷன். ஸோ எப்போவுமே என்ன ஆகாது உங்களோட அலுமினியம் ஆக்சைடு வந்து 100% வந்து என்ன ஆகாது கன்வெர்ட் ஆகாது. எப்போவுமே என்ன இருக்கும் there will be some losses. எப்போவுமே 60 to 70% ஆர் 90% கன்வர்ஷன் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த 10% என்ன இருக்கும் will always be your heat losses-ஆக இருக்கும். this will always be your heat loss and this is a thermodynamic one. You cannot change this one. Okay, this is a thermodynamic limit, so it cannot prevent the radiation loss of heat. Okay, so option A and B is the correct answer. This is a MSQ question. Okay, next question. This is from Iit Jam 2023. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, the reduction potential of Fe3+2 Fe. So Fe3+2 Fe எப்போ கன்வெர்ட் ஆகும், if we add 3 electrons add பண்ணா என்ன ஆகும், this will be converted to Fe, it will be reduced. ஓகேவா. ஸோ இதோட ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா Fe3+ கேன் பி கன்வெர்டட் டு Fe2+ஆக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், இட் இன்வால்வ்ஸ் 1 electron. ஸோ இன் தட் கேஸ் தே ஹவ் கிவன் தி E0 வேல்யூ வந்து they have given as 0.77 volt. Okay, let's say this is E01, this is E01. Okay, and then they also given Fe2+ can be reduced to Fe. So penaho this involves 2 electron and the E0 value is given as minus 0.44 volt. Okay, so let's say this is E02. Okay, ஸோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் Fe3+2 Fe கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் Fe E03 வந்து சொல்லலாம். we have to find this. so we know the general formula. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், Gibbs free energy del G is equal to minus NF E0. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பேசிக்லி என்ன ஆகுது, உங்களோட Fe3+ வந்து
Fe3 plus is converting to Fe வந்து convert ஆகுது. ஸோ என்ன ஆகுது here, like it takes 3 electrons. Or இது எப்படி நடக்கலாம்? This is equal to Fe3 plus to Fe2 plus Fe2 plus 2 Fe. ஓகேவா? ஸோ லிட்ரலி நான் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து எழுதியிருக்கேன். ஸோ இஃப் வி ரைட் தி ஈக்குவேஷன் டெல் ஜி, ஸோ நான் டெல் ஜி மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஐ வில் ரைட் இட் as minus n f e naught 3 is equal to minus n f e naught 1 plus minus n f e naught 2. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ஐ ரிமூவ் மைனஸ் n Faraday constant f வந்து ரிமூவ் பண்ணால் will have n. ஸோ இங்கே n வந்து என்னது, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை, 3 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. அண்ட் we need to find the reduction potential. Okay, so that is E naught is equal to, again I'll remove negative charge Faraday constant. So remove பண்ணா this is going to be n. So இங்க வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, 1 எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. and the E naught value என்ன, E naught 1 value is 0.77 volt. Okay, plus இங்க வந்து என்ன ஆகுது, நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, Faraday constant ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, then we'll have n. So n வேல்யூ என்ன, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, Fe2 plus 2 Feல வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. and the E naught value is minus 0.44 volt. Okay, so negative charges will get cancelled, Faraday constant will also get cancelled. So 3 E naught is equal to 0.77 volt minus 0.88 volt. So E naught value and the reduction potential is going to be minus 0.11 by 3. 0.11 by 3 solve பண்ணிங்கன்னா this will be minus 0.03 666, I guess. 3666. Okay, old. So answer வந்து என்னது, answer is minus 0.0366 volt is the correct answer. Next question. Okay, this is from IIT Jam 2022. So இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. கேட்டில் வந்து பேட்டரி ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து திஸ் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் கொஷின். இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, a steady current of 1.25 amps is passed through an electrochemical cell for 1.5 hours using a 12 volt battery. The total charge drawn during this process வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 12 வோல்ட்ன்றது unwanted information. ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, நம்மளுக்கு வந்து டோட்டல் சார்ஜ் தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாட் வி நோ, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், கரண்ட் இஸ் நத்திங் பட் electrical charge flowing through a time. Okay, so current is charge by time. Current is nothing but your charge by time. So charge per time தான் என்ன சொல்லுவோம், will call it as current னு சொல்லுவோம். So current ஓட யூனிட் என்ன, current is denoted in ampere and charge is your amperes second and time is denoted as seconds. Okay, so ampere second வந்து என்ன சொல்லுவோம், ampere second is also known as your coulomb. So ampere second is also known as your coulomb. Okay, so என்ன பண்ணணும், literally if you write this equation, this can be written as I equal to Q by T. ஸோ இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, சார்ஜ் தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்ன பண்ணணும், கரண்ட் வந்து இன்டூ டைம் பண்ணணும். ஸோ டைம் என்ன இருக்குது, இங்கே வந்து தே ஹவ் கிவன் இன் ஹார்ஸ். ஸோ யூ நீட் டு கன்வெர்ட் தி டைம் இன்டூ செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகே, வெரி சிம்பிள் கொஷின். ஸோ 1.25 amps இன்டூ 1.5 hours இருக்கா, 1 hour is equal to 3600 seconds. So multiply பண்ணிங்கன்னா you will get charge is equal to 6750 coulombs வந்து இருக்கும். Will be in ampere seconds இருக்கும். This is will be in ampere second. 1 ampere second is nothing but your coulomb. So charge is 6750 coulombs. Okay, 6750 coulombs. Yeah. Next question. This is from IIT Jam 2022. ஓகே, ஸோ ஜாம் 2022 அண்ட் 2020ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கொஷின் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. பட் வந்து லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. வில் சி போத் கொஷின். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, a galvanic electrochemical cell made up of zinc and copper half cell produces 1.1 volt. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, E naught வேல்யூ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 1.1 வோல்ட்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. The ratio of
Zn2 plus by copper 2 plus is always maintained at 1. So this is always maintained at 1 and this is always in equilibrium னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இங்கே என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா del g வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ del g வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க when 1 mole of zinc gets dissolved. ஓகே, ஸோ இந்த கொஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய unwanted informations இருக்குது. ஸோ அகெயின் what are all your unwanted information, உங்களோட ரேஷியோஸ் வந்து தேவை கிடையாது. அகெயின் என்ன தேவை கிடையாது, உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து தேவை கிடையாது. ஸோ என்ன இருக்குது, நம்மளுக்கு வந்து del g தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ del g ஃபார்முலா என்ன, இஸ் your மைனஸ் NF E நாட். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது, இங்கே வந்து ஜிங்க் ப்ளஸ் 2 ப்ளஸ் இஸ் கன்வெர்டட் டு ஜிங்க். ஸோ ஜிங்க் 2 ப்ளஸ் இஸ் கன்வெர்டட் டு ஜிங்காக வந்து எப்போ கன்வெர்ட் ஆகும், 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணும்போது கன்வெர்ட் ஆகும். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஜிங்க். லைக்லி யுவர் காப்பர் 2 ப்ளஸ். ஸோ யுவர் காப்பர் 2 ப்ளஸ் வில் ஆல்சோ டேக் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் டு கன்வெர்ட் டு காப்பராக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ ஓவரால் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் சல்ஃபேட் aqueous solution plus your zinc solid will react to form zinc sulfate aqueous solution plus your copper. Okay, so என்ன ஆகுது, உங்கள் காப்பர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும், காப்பர் இஸ் reduced and your zinc is oxidized. Your zinc is oxidized. This is your galvanic cell reactions. Okay, so simply வந்து del G ல வந்து you have to substitute the values. Number of electrons இதுக்குள்ள involve ஆயிருக்கு. So n equal to 2 electrons வந்து involve ஆயிருக்கும். So 2 into Faraday constant என்ன 96485 coulomb. Okay, into your electrical potential. Electrode potential in a 1.1 volt. Okay, so if you multiply you will get the value, we have a negative sign here. Okay, so if you multiply you will get a value around minus 212,267 joule. Okay, this will be the unit and del G வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, they have given in kilojoules. So kilojoule convert பண்ணும்போது minus 212.267 கிலோ ஜூலா வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே கொஷனில் வந்து பாருங்கள், கொஷனில் வந்து தே ஹாவ் கிவன் ரவுண்ட் ஆஃப் டு தி நியரஸ்ட் இன்டீஜர் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஸோ நியரஸ்ட் இன்டீஜர் என்ன, minus 212 கிலோ ஜூல் இஸ் யுவர் கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ஆன்சர் என்ன, minus 212 இஸ் யுவர் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின். This is from IIT Jam 2020. ஸோ இதுவும் என்னதான்னா அதே கொஷன் தான், சேம் கொஷன் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டு வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஃபார் தி ரியாக்ஷன் காப்பர் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் ஜிங்க் is converted to zinc sulfate and copper. ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. the value of del G naught. ஸோ இங்கே என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, உங்களுக்கு del G naught ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து E naught வேல்யூ டைரெக்டாக கொடுக்காம they have given in form of reduction potentialsல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ எப்படி calculate பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, E naught is nothing but your E right, அதாவது E reduced potential minus E oxidized potential. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து எந்த ஸ்பீஷீஸ் ரெடியூஸ் ஆகுது, எந்த ஸ்பீஷீஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். your copper sulfate, so CuSO4, let me write the equation, zinc SO4 and Cu. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பரில் வந்து என்ன இருக்கும், காப்பர் வில் எக்ஸிஸ்ட் இன் 2 ப்ளஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்கும். +2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் வந்து your copper will be there and zinc will exist in 0 oxidation state. ஓகே, இங்கே வந்து என்ன ஆகும், your zinc is converted to +2 oxidation state convert ஆகும், your copper is reduced to 0. ஸோ என்ன ஆகுது, your copper sulfate is reduced. ஓகே, ஸோ உங்களோட ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, your copper will be reduced by your zinc. Zinc is going to reduce your copper. ஓகேவா, zinc வந்து என்னன்னா காப்பரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வந்து என்னது, ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் காப்பர் which is nothing but your 0.34. ஓகே, அண்ட் தென் என்ன ஆகுது, உங்கள் ஜிங்க் 2 ப்ளஸ் ஜிங்க் வந்து 0 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லேருந்து +2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. அப்போ என்ன ஆகுது, திஸ் இஸ் undergoing a oxidation reaction. Okay, so அப்போ என்ன ஆகும், here we'll have the oxidation potential. Oxidation potential என்ன, minus 0.76 volt. Okay, so add பண்ணிங்கன்னா this is going to be 1.1 volt.
ஓகேவா? ரெஸ்ட் வந்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ல பண்ண மாதிரி தான் del G நாட் ஃபார்முலா என்ன del G நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் NF E நாட். So substitute பண்ணீங்கன்னா you will get the same answer. So answer is again going to be minus 212 kilojoule. Okay? Kilojoule mole inverse. Okay? Next question. This is from JAM 2021. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the dissociation constant of weak monoprotic acid is 1.6 கொடுத்திருக்காங்க and molar conductance and finite dilution value கொடுத்திருக்காங்க. என்ன find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? Specific conductance வந்து find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Okay? ஸோ வீக் மோனோப்ரோட்டிக் ஆசிட்னா என்ன? டிபிக்கலி யுவர் ஆசிட் வந்து எப்படி டிசோஷியேட் ஆகும்? H ப்ளஸ் அண்ட் A மைனஸாக வந்து என்ன ஆகும்? டிசோஷியேட் ஆகும். ஸோ அட் டைம் டி ஈக்குவல் டு 0 இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷனில் என்ன இருக்கும்? சாரி, அட் இனிஷியல் டைம் யுவர் கான்சன்ட்ரேஷன் வில் பி C அண்ட் யுவர் H ப்ளஸ் அண்ட் A மைனஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்காது. அட் டைம் ஈக்குவல் டு T. ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் அமௌண்ட் ஆஃப் யுவர் ஹெச்ஏ வந்து என்ன ஆகும்னா வில் பி dissociated ஆயிருக்கும். So this will be converted to C alpha and this will be C minus 1 alpha. So alpha is nothing but your degree of dissociation. The degree of dissociation. Okay. This is your alpha. Okay. So degree of dissociation constant K எப்படி எழுதலாம்? K is nothing but your product by reactant. So product in a C alpha whole square by C into 1 minus alpha. Okay, so this is going to be C alpha square by 1 minus alpha. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட KA வேல்யூ வந்து இஸ் வெரி லெஸ். ஸோ KA வேல்யூ வந்து வெரி லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா your 1 minus alpha is considered as 1. ஓகே, எப்போ KA வேல்யூ லெஸ்ஸாக இருக்கும்? இஃப் your 1 minus alpha வேல்யூ வந்து ஹையராக இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும்? This will be less. So this is considered to be 1. Whenever they have not given dissociation constant வந்து டைரக்டா கொடுக்கலனா you have to consider 1 minus alpha வந்து you can directly consider as 1. Okay, and beside இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? They have given in 10 power minus 5. So K value வந்து என்ன இருக்கு? Very less இருக்கு. So you can consider this equal to 1. So your Ka is equal to C alpha square. Okay, so இங்கே என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது? தேவ் கிவன் தி டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் யோர் 1.6 into 10 power minus 5 கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 0.01 molar. So which can also be written as 10 power minus 2 molar. Okay, which can also be written as 10 power minus 2 molar. So if you solve, degree of dissociation alpha will be equal to 0.04 வந்து இதுவாகும். So your degree of dissociation will come out to be 0.04. So degree of dissociation னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's nothing but your molar conductance by molar conductance at infinite dilution. So with this we can find the molar conductance. Molar conductance value find out பண்ணலாம். இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Here they have given your molar conductance at infinite dilution value வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So just cross multiply 0.04 into molar conductance at finite dilution 360.5 into 10 power minus 4. Okay, if you solve molar conductance value now 1442 into 10 power 6. This is going to be our molar conductance. So in your question என்ன find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க? Specific conductance வந்து find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So the relation between molar conductance and specific conductance என்ன? Molar conductance equal to specific conductance into 1000 by C. Okay, so value substitute பண்ணீங்கன்னா this is going to be, so specific conductance we have to find kappa, okay, into 1000. So 1000 எப்படி எழுதலாம்? You can written as 10 power 3 or let's write it like this. And then concentration என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Concentration as your 10 power minus 2 molar. Okay, so இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா this can be written as 10 power 3 and this is going to be 1442 into 10 power minus 6. Okay, if you solve, the kappa value is going to be 1442 into 10 power minus 5. This is going to be the value more meter inverse. Okay, so kappa is going to be 1.4,
So 1233 decimal 1.44 என்ன சொல்லியிருக்காங்க round of two decimal places. So 1.44 into 10 power minus 2 more meter inverse. So n is going to be 1.44. N is going to be 1.44. Answer is 1.44. Okay. Next question. So yes, the mean ionic coefficient of 0.04 molar calcium chloride வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay. So for this we have the formula. So molar mean ionic coefficient formula என்ன log mean ionic coefficient is equal to minus A, which is A is nothing but your Debye-Huckel constant, Z plus Z minus into your I. I is nothing but your ionic strength. This is your ionic strength and this is your mean activity coefficient. This is your mean activity coefficient. First we need to find I. Okay. Ionic strength formula in a half summation of concentration into charge square. Okay. Concentration into charge square. So first இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, they have given your calcium chloride. So CaCl2 எப்படி dissociate ஆகும், Ca2 plus plus 2Cl minus dissociate ஆகும். If you write it, this is going to be 1 by 2. So என்ன இருக்கு, we have concentration is going to be same. Concentration is 0.004 into your charge. So calcium 2 plus oda charge என்ன 2. So it's going to be 2 square plus 2 square plus இங்க என்ன இருக்கு 2 moles of Cl minus. So 2 concentration 0.004 charge in a minus 1 the whole square. If you solve, the ionic strength is going to be okay. So ionic strength is going to be 0.012. Okay. So இப்போ என்ன பண்ணோம்னா ionic strength value வந்து இங்க substitute பண்ணணும். So log mean activity coefficient is equal to, so Debye-Huckel constant value இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க. So A value வந்து they have given 0.509 into charge in a Z plus charge in a we have 2 into plus 2 into minus 1. Okay. Into root of 0.012. Okay. If you solve, this is going to be somewhere around 0.115 னு வந்து வரும். ஸோ இங்கே என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், மீன் ஆக்டிவிட்டி கோஎஃபிஷியன்ட் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ லாக்ரதமில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணோம், 10 power 5ஆல் we have to multiply. So 10 power 0. So 10 power, so என்ன இருக்கு, we have a minus negative charge. Negative charge is really important, 0.115. So if you solve, the mean activity coefficient value will be somewhere around 1.29. This is the correct answer. Next question. The salt bridge in a galvanic cell allows the flow of, so galvanic cell salt bridge in a only allow ions but does not allow electrons. So option A is the correct answer. Okay. So option B la வந்து என்ன இருக்கு, they say electron will be allowed, cannot be the answer. Next question. Again, this is similar to the previous question. இங்க எனக்கு find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க, mean activity coefficient தான் வந்து find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. You can give a try. Okay. So இதுக்கான answer வந்து பாத்தீங்கன்னா this will be somewhere around let me check. For this you will get the answer somewhere around 0.0632 0.069 ல வந்து answer வரும். Okay. So first I'll rewrite this one. So calcium phosphate வந்து எப்படி split ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, calcium phosphate will be splitted into your Ca2 plus 3Ca2 plus into 2PO4 2 minus 3 minus வந்து split ஆகும். Okay. Now you can solve. Okay. Mean activity coefficient வந்து again you can find and the mean activity coefficient will lie in this range. Okay. Yeah, that's it. So you can give a try on this question and let me know if you have any problem, and more practice questions will be uploaded in the WhatsApp group and Telegram group. Thank you.